Selamat sore, Prof. Saya coba untuk memaparkan tugas ini dengan judul Decarbonization ICNBC Compressor Gas Fan Recovery Project. Tugas ini saya angkat dari proyek yang sudah kami lakukan di tempat saya bekerja sekarang di Dubai, di mana proyek ini align dengan imbauan dari pemerintah di tempat saya tinggal sekarang, yaitu Carbon Abatement Strategy atau disingkat dengan CAS, to set emission reduction target dan reduction measures. Nah, proyek ini dari pemerintah di sini itu ditargetkan bisa sukses di 2030, tidak hanya di tempat saya bekerja sekarang, tapi di semua perusahaan-perusahaan yang pada dasarnya mempunyai flare atau gas buang ke flare, di mana gas tersebut dibakar di flare. Jadi tujuannya untuk mengurangi emisi. Waktu ADIPEC kemarin, di bulan November kemarin, saya juga sempat menghadiri beberapa pertemuan dengan perusahaan-perusahaan oil and gas di Timur Tengah, terutama Aramco. Mereka juga lagi mencanangkan untuk mengurangi gas emisi ini di sistem mereka. Jadi tujuannya untuk mengurangi warming global sekarang ini. Ya. Nah, research background dari saya seperti yang sudah dipaparkan tadi, yaitu sebenarnya awalnya ini dicanangkan bisa sampai tahun 2025 ini, tapi berkemungkinan tidak tercapai dengan banyak unsur dan kendala, maka dilanjutkan atau diperpanjang sampai 2030. Dan yang kedua, untuk meyakinkan bahwa update dari Carbon Abatement Strategy ini bisa dilakukan by following best practice dan stress testing the selected methodology dan strategy structures to ensure they are fit for purpose into the futures. Ya, jadi bisa kita mengurangi gas emisi yang dibuang ke atmosfer. Objektif dari riset ini atau projek, sebenarnya riset sudah kami lakukan, tapi sudah melakukan suatu projek sekarang ini, tetapi implementasinya belum. Ya, nanti di slide selanjutnya akan saya coba paparkan. The objective of this gate. Nah, ini gate maksudnya ini gate 1, di mana di dalam perusahaan kita setiap kita melakukan suatu research, jadi kita harus melalui langkah awal dulu, tujuannya untuk mendapatkan persetujuan dari manajemen atau leader kita, to review the opportunity to recover bulk of the gas being flared from IC tadi adalah singkatan dari inlet compressor dan BC tadi adalah singkatan dari booster compressors, in order to reduce greenhouse gas emission while simultaneously covering valuable process gas. Secondly, the objective of this research, at the end of the meeting, approval is sought to proceed with the stage 2. Nah, stage 2 ini bisa nanti bisa jadi kalau seandainya sudah disetujui, kita akan melakukan hitungan-hitungan dan engineering, dan stage 3 adalah implementation, approve this year, tapi berkemungkinan untuk tahun ini tidak akan tercapai.
Itu banyak pertimbangan, nanti juga akan kita paparkan lebih lanjut. Business objective rejection of the hydrocarbon gas flaring from gas compressor in line with the city plan to reduce 50% carbon emission by 2030. Business timeline, the project is planned to be implemented in 2025-2026. Nah, kalau seandainya get 2 tadi dan get 3 disetujui oleh manajemen dari tempat kami bekerja, nanti akan diimplement di tahun depan atau 2026. Riset metode justification to recover the flaring gas from the inlet booster and inlet compressor and booster compressor. There is continuous primary seal gas leak to flare. Nah, ini the main we facing currently because we installed the conventional system of our inlet compressor and booster compressors, while any gas leak from the primary seal directly flaring to the flare, so which is impact into our environment. The operation made of the inlet compressor and booster compressors are depending on the availability of the export gas and the excess gas. For each compressor is expected to run on demand, which goes start and stop as required. Jadi kompresor kita sekarang ini running berdasarkan demand dari gas yang dibutuhkan oleh customer kita. If the duration of stop to another start attempt is more than 2 hours standard, 2 hours standard, the volume of gas between suction and discharge valve will be released to the flare. The projection of the process gas depressurization to flare in first is estimated by for 1 year is estimated as 28.5 million standard cubic feet day. Ini adalah arrangement sekarang. Ini adalah kompresor kita dan ini adalah driver. Ini exhaust dari kompresor, ini inlet air. Kemudian turbine, the exhaust, the compressors. Nah, the compressor ada dry gas seal di sini. Jika ada dry gas seal leak directly to the flare. Nah, ini tertutup di sini. Ini dry gas seal primary fan recompression system. Nah, ini langkahnya. Ada 3 langkah sebenarnya yang diajukan oleh original manufacturer of our equipment compressors. First, the system, while the gas leaking from the primary fan and we capture into the accumulation system, then recompression system, then we send to the customer. Either we return back to the suction line, discharge header, to gas fuel, or to the heating for the and auxiliary system. So auxiliary system misalnya kita masukkan lagi ke gas turbine atau gas fuel untuk gas turbine, discharge heater, ya kita masukkan lagi ke sistem prosesnya kita. Jadi tidak kita buang ke atmosfer. This is the second method for this project, process fan recompression system, kita sebut dengan VPR, di mana tambahan di sini dari gas yang di fan ke atmosfer tadi, leak ke atmosfer tadi, kita capture di sini by gas condition system. Nanti ada di filtration segala macam di sini. Kemudian masuk ke recompression system, dikompres lagi, dan nanti kita kirim ke customers. Either it is
return back to the suction compressor, suction line of the compressor, discharge header, or into the gas fuel or heating for the auxiliary system. The third one, process gas fan recompression and dry gas seal primary fan system, kita sebut dengan PDS, di mana tambahnya di sini ada ni accumulation dari sini, dari proses gas fan between compressor and suction. Di unit lain ada gas condition system, jadi combine dari compressors from this one and from the accumulation system. I mean, we do the compression system, then we return back to the customer's suction station suction. Dari tiga hal di atas, maka kita ambil satu kesimpulan bahwa reduction of the hydrocarbon gas flaring from the gas compression in line with the country plan to reduce 50% carbon emission, recovery of the total of the gas which is being flared from the primary seal fan to the 5 compressors. 5 compressor mean we have 2 booster compressors and plus 3 IC compressors. Recovery process gas depressurized to flare in every years. Improve reliability of the seal gas supply system for booster compressor and inlet compressors. Nah, ini adalah bagian-bagian option 1, 2, 3 tadi yang kita ajukan. Di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Di mana untuk option pertama, keuntungannya recovery of the gas volume between suction pressure and discharge pressures in the event of cool down stop. So integration of all 5 compressors, simplified process. Keuntungannya, kerugiannya, current pressurization whole of IC inlet compressor not allowing sufficient time to have recovery potential of the flaring when the pressurization hole is time out. Ini sebenarnya ini tidak boleh kita munculkan, tapi minta tolong aja nanti di ini, Prof. Ini hitung-hitungan dari perusahaan, ya, tapi nggak apa-apa di sini. Kemudian option 2, process vent gas recompression and seal gas booster compressors, booster system. Keuntungannya recovery of the process vent gas volume between suction pressure and discharge pressures in the event of the cool down stop, integration of all 5 compressors, simplified the process, allowing safe and reliable sealing system while process vent gas recovery is triggered, allowing prolonged pressurization hole, still continuous flaring occur on the sealed gas primary vent of the 5 standard cubic flow per minute per machine, yeah, and this one 4 CFM per machine for inlet compressors. Kemudian option ketiga, process fan gas recompression including seal gas booster and dry gas seal recompression system, recover of process fan gas volume between suction pressures and discharge pressures in the event of cool down stop, recovery of the primary seal fan during running, integration of all 5 compressors with a separate system between process fan, gas, and primary seal fan. The current pressurization hole of the IC not allowing sufficient time to have recovery potential of the flaring when
pressurization hull is time out. Uh, Kalau untuk poin keempat ini mungkin agak panjang ceritanya, tapi kita coba. Ini tidak mengenai sasaran karena very long depreciation di kerugiannya di sini. Jadi dari keuntungan kerugian di antara option 1, 2, dan 3, maka kita ambil kesimpulan bahwa kita merekomendasikan proses fan gas recompression including seal gas booster and dry seal recompression system to be implemented. Based on our previous slide, considering the option selection and duration of the gas recovery, the recommendation scope is as following: separate system between process fan recompression and dry gas seal recompression, seal gas booster system to secure reliable sealing system and process pressurization hull duration, one system for the single compressors. Process fan recovery suggested is ini tipenya karena which is the capacity adalah 300 SCFM in one unit untuk 5 kompresor untuk kesemuanya kompresor. Dry gas seal recompression suggested DSR30 which is have capacity 28 SCFM, one system recovering five compressors ceilings. So for the futures work, recovery of the primary seal fan, one common unit of primary seal gas compression system connected to two booster compressor and 3 inlet compressors to recover primary seal fan flow during the compressor running. Recovery of the depressurization gas inventory, one common unit of process gas recompression system connected to 2 BCs and 3 ICs to recover process gas within the package in the event of the compressor's cool down stop. 5 unit ES equalizer for initial gas recovery during the depressurization using residue pressure in order to reduce the overall depressurization time. The third one, to improve reliability of the seal gas supply. 5-unit seal gas booster system to ensure clean and consistent supply of gas at the seal to maintain function integrity, especially during the post-shutdown condition, to protect the gas compressor's dry seal by delivering uninterrupted clean gas during the normal operation, which is more reliable and robust compared to existing pneumatically drive system with manual intervention. List of references of my project is mainly it is from the manufacturer. There is package system, upgrades by machinery manufacturers, and methane gas emission reduction solution by machinery manufacturer, and production information letter PL for methane gas abatement technology, primary fan dry gas seal recompression by machinery manufacturers or OEM, production information letters for methane gas abatement technology, process gas fan recovery, recompression by machine manufacturer. So, jika
Prof ingin mendapatkan ini nanti referensi ini karena referensi-referensi ini saya tidak bisa menyebutkan atau tidak bisa uh, share linknya karena ini high confidential dari perusahaan sendiri. Jadi terima kasih Dok atas Prof, terima kasih Prof atas ininya, atas ya tugas ini. Semoga ini menjadi tugas yang sesuai dengan tuntunan di bab ini. Thank you Prof. Bye.